What is up, ladies and gentlemen? Welcome back to another episode of Artai. என்னம்மா மச்சு ஏப்போலாம் விட்டுன்னுக்குறேன்ட்டுனா அவன் மூஞ்சி பண்ணதுலே தருது இங்கே அவனுக்கு ஏப்போ விடணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று முன்னாடி வரணும் இல்லைனா பின்னாடி போகணும் ரெண்டில் இருந்தால் ஒன்று தான் அந்த மாதிரி மூஞ்சி பண்ணுது சரி எனிவேஸ் கம்மிங் பேக் we have Arul with us today. What's up, people? Hope you're doing good. And Arul, just before we start today's episode, Playlist, playlist illa now I was just going to mention what the topic for the episode is. Okay, the topic is underrated movies we'll do. Okay, but not just Tamil movies but all over the world. Okay, underrated movies that I have watched and you can rank them if you have watched it. Otherwise I'll give you different movies, okay, that you have watched. Fine. Yes. And you can rank them in whatever order you want, but top 10. Okay, all of these movies are only going to be life lessons that I have learned or what you have learned. Okay, that's the main topic. Okay, so before we start off, I would like to ask you what your playlist was for the past 2 days. நான் குண்டூர் காரம் பாட்டு கேட்டிருந்தேன், மகேஷ் பாபுது. சரா சரா அந்த டான்ஸ் தானே அது ஒன்று. அப்புறமா அது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு இன்ட்ரோ சாங் இருக்கும். ஸ்ரீலலிதாவா அது பேர் என்ன? What's her name, dude? I don't know the actress's name. idla kuda indalla what is that movie, Mr. KP? Dey idha Shiva Karthikeyan Parashakti correct. So what's her name? என்ன ஆச்சு மிஸ்டர் அருள்? வய இவ்வளோ நேரம் நல்லா தானே இருந்த, இப்போ மட்டும் என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு? ஏன் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு? வாய் மூட் டவுன்? உங்கள் அண்ணன் வந்தோடனே மூட் டவுன் ஆயிடுச்சா என்ன? எங்கள் அண்ணன் வந்தா எனக்கு ஏன்டா மூட் தெரியலையே, ஏன்னாவோ ஆயிட்டுக்கிற மாதிரி ஆயிட்டுக்குது அவனுக்கு. Shut up your mouth and go, man. என்ன ஆச்சு மிஸ்டர் அருள்? I'm controlling my energies. I'm suppressing it. I don't want to overly express myself. Right now I'm doing that, I know. Simple question. I was telling you guys went off the topic. I told I was listening to Guntur Karam and Guntur Karana Guntur Karama Guntur Karam okay. குண்டூர்னால அந்த பச்சை மிளகா ஆமாம் கரெக்ட். ஸோ குண்டூர் காரம். அப்புறமா வாட் எல்ஸ் ஐ வாஸ் லிஸ்னிங் டு, then I was listening to, as usual, I was listening to a little bit of System of Down, then Metallica. Yeah, that's it. எங்கன்னா எழுதி வச்சுக்கிறியான்னு பார்த்துங்கிறேன், அதுலேருந்து விட்டு பார்த்துங்கிறேன். மெட்டாலிக்காவில் ஓகே, I think we have to address this. Okay, Metallica is one of my favorite band. Yeah. I have grown up listening to Metallica since I was 5 years old. That's the time I fell in love with Manchester United, who is doing well this season. And I feel pretty good about myself. Yeah. So Metallica அந்த வயசுலேருந்தே கேட்டுன்னு. So what is your favorite Metallica song? Favorite? Nothing Else Matters. அது ஒன்று. Then of course Master of Puppets. Then Turn the Page. You can just keep naming it, but these are the ones. I was going to ask you, why do you like that song anta keka? Nothing Else Matters. Nothing Else Matters is more of எப்படி சொல்கிறது, அந்த ஸ்டார்டிங் லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Doesn't matter how far, and it's like more of you keep pushing yourself type song illa. So whenever you feel down, if you listen to that song, you'll probably get motivated for some time and get back to your discipline. Nice. So now while we are on the same topic, yeah, okay, I want to ask you, what is your favorite movie that you watched and you were like, wow, this I can relate to, this is how my life is? This is how my life is. I'll give you an example. Okay, for me it was mostly Into the Wild. I couldn't be like him, but I want to be like him. And the mari, like I can resonate with him. I want to switch everything off and I want to just disappear, scoot from here. Ama And the mari or movie adu. So what is it for you? For me, I wouldn't say the full movie, as I told previously. Like I can relate to 96 Ram's the first, maybe the song. The song. Not the song, the character itself. Okay. I'm happy being alone, Mary. Like the love I received is enough, and Solti is happy with that. He's moving on with his life and he's doing what he likes. That is his photography, and he's traveling around. Hey, he's a professor too, no? Yeah, he teaches people also. I mean, students. And
அவனுக்கு பிடிச்சிருந்து பண்ணுறதே வந்துட்டு இட்ஸ் அ குட் திங். லைக் ஈவன் தோ ஹி ஹேட் நாட்ஷிப் லைக் இஸ் பர்சனல் லைஃப் ஆல்சோ அண்ட் சின்ஸ் நாட் இஸ் லவ் லைஃப் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் அவங்க அப்பா வந்துட்டு ஊர்லேருந்து கடன்னால வேறு ஊருக்கு வந்து தங்கி அப்புறமா ஹீ ஹேட் மேபி அவனோட பர்சனல் ஸ்டோரி கூட பிரேம் எழுதலாம். அவர் எப்படி சென்னைக்கு வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆன மாதிரி அது கூட மாதிரி அந்த கேரக்டர் நான் ரொம்ப லைக் லைஃப்பை வந்துட்டு ரொம்ப இதாக பார்க்குற மாதிரி லைக் தெர் ஆர் லாட் even though I mean I feel that like even though there's lot of negative things that happened in his life, like he missed out being with his love of his life and but he still chooses to be happy for himself, and he chooses himself to love himself and enjoy the each moment that he does to go experience the nature. எனக்கு நேச்சர்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும். I like being in the nature and rather than being in the city. Yeah, something like that. So எனக்கு 96 ரொம்ப பிடிக்கும். Other than that movie, any other movie that I can relate to? No, I don't think so. You don't relate to any other movie, yeah? I mean there are a lot of movies that you can't relate to. So அதனால தான் நான் கேட்டேன். So that's the only movie that you that comes up in my mind the first time. I mean கேட்டோன்னே யோசிச்சா டீப்பாக யோசிச்சா வேறு என்ன படம், அருள் படமுமே எனக்கு ரொம்ப ரிலேட் ஆகும். லைக் நான் அருள் படம் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். கேன் யூ ரெஃப்ரெஷ் மீ as to what movie that is? அதான் அந்த எம்எல்ஏ அடித்து போட்டுருவார், இறந்து போயிடுவார். விக்ரம் ஜோதிகா வடிவேல் வெரி நைஸ். இப்போ தெரிஞ்சிச்ச படம் வடிவேலுக்கானடா. ஆமாம் ஆமாம், அவன் அந்த சீன் சொன்னோடனே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. அதுக்குன்னு நான் எம்எல்ஏலாம் போட்டு அடிக்கிற ஆளெல்லாம் இல்லை. அதில் அவன் அருள் கேரக்டர் எப்படின்னா, அவங்க அப்பா என்ன திட்டினாலும் அவங்க அப்பா தான் அவனுங்க ஒஸ்தி. ஸோ அந்த ஒரு சீனு. அப்புறமா வந்துட்டு த வே டேக் கேர்ஸ் ஆஃப் த பர்சன். அவங்க அண்ணன் வந்துட்டு தப்பு பண்ணியிருப்பான், இவன் மேலே பள்ளி வந்திருக்கும், அது தெரிஞ்சு கூட இவர் ரெண்டு சைலண்டாக இருப்பார். ஸோ அந்த அது அண்ணன் சொல்லும் போது ஐ வுட் லைக் நாட் பிஹைண்ட் த கேமராஸ் வி ஹேவ் அருண் அண்ட் வி ஹேவ் கேபி. ஆமாம் ஆமாம் நானும் அந்த விஐபி சீன். அப்புறமா அந்த என்னைக்குன்னா அவனை மாதிரியே யாராச்சும் என்கிட்ட கெட்ட வார்த்தை பேசினாங்கன்னா லைக் கோவமாக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே வந்துட்டு தட் இஸ் தேர், பட் ஐம் சேயிங் லைக் ஜென்யூனாக வந்து மீடை என்ன அப்படின்னு ஒரு கோவத்தில் வரும்போது என்கிட்ட கெட்ட வார்த்தைங்க பேசினா எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு அருள். அப்புறம் ரௌதிரம் இஸ் அ மோஸ்ட் அண்டர் ரேட்டட் மூவி of Jiva. Correct. I think every movie of Jiva is underrated. According to me, personal preference, but again, yeah, I love all of his work. He's a very good, very talented not actor, but unfortunately அவரோட படமும் is not getting clicked. ஆமாம், அது ஏன் ரிலேட் ஆகும்னா அகெயின் நீ லாஸ்ட் இதுலேயே சொன்னேன்னா தாத்தா உங்க கூட அது ஒன்று. ஆமாம் அப்படி. ஸோ எங்கள் வீட்டிலன்ட்டு எல்லோரும் நீங்கள் தாத்தா மாதிரி பண்ணுறதுலாம் தப்பு, நீ எல்லாருக்கும் கேட்குறது பண்ணிடுற அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லும்போது எனக்கு அது தப்பாக படுறதில்ல. நியாயம் கேட்கணுன்னா நியாயம் கேட்டு தான் ஆகணும். வென் யூ வாண்ட் யூ ஹாவ் டு வாய்ஸ் அவுட் அந்த இடத்துல. கரெக்ட். Yeah, that's it. Very nice, mate. Another question that I would like to pose to all of y'all. Okay, and I'll start off with Arul, and then Arul is very low on energy right now. ஏன்னு தெரியல, இவ்வளோ நேரம் சந்தோஷமாக தான் இருந்தான், சடனாக யாரையோ நினச்சிங்கிறான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இஸ் ஆல் கான். ஸோ நான் என்ன கேள்வினா, when was the first time you watched a movie? Like you watch movies a lot, but when was the first time you watched it and you were like, this is why I want to get into cinephile, or this is why I want to watch more movies, or this is why I want to create a movie? Since my childhood, I love watching movies. That has been there with me. Like any free time, I watch movies. That watching movies were a thing for me. But to make movies, in the movie, it was from Terry. Like okay, like அந்த தெரி படம் பார்க்கும்போது ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிமில் பேக் தென் as I told லிட்டில் பிட் பிஃபோர் தெரி and all, கமர்ஷியல் ஃபிலிம்னா ஹீரோ இருப்பான், வில்லன் இருப்பான், ரிவெஞ்சு இல்லைன்னா சம்திங் சார்ட் ஆஃப் தட், அண்ட் மோஸ்ட்லி இட்ஸ் ரிவெஞ்ச். இல்லைனா வில்லன் வில் ட்ரை டு டேக் ரிவெஞ்ச் ஆன் சம்திங், வைஸா வர்ஸா தான் இருக்கும்.
ஸோ அந்த மாதிரி கதை தான் இருக்கும். ஆனால் லைட்டாக வந்துட்டு அங்கங்கே எமோஷ்னல் ஆஸ்பெக்டை போட்டுருவாங்க. ஆனால் கதையில் வந்துட்டு ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் எடுக்க முடியும்னா even though they claim that Atlee has copied so many movies and scenes and all. Not necessary. You should have just gone with it. So sad. Okay, continue. Even, I'm saying they say it, but I don't believe it. Maybe, see, getting inspired from a movie is a good thing. See, eventually even I got inspired by watching Terry. So I might take a cop film where few scenes might be similar to Terry also, but it wouldn't be a exact copy of it. Maybe few scenes it might look similar. இந்த மெயினாக எனக்கு திருப்பி அந்த காஃபி ஷாப் சீன் எனக்கு ரீக்ரியேட் பண்ணணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அது விஜய் க்யூட்டாக டைலாக் சொல்லுவார். எனக்கு எல்லாம் மித்ரா மட்டும் எனக்கு வேணாம், எனக்கு மித்ராவோட குடும்பமே. அந்த டைலாக் யோசிச்சியா? எனக்கு எந்த டைலாக் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா, அதுவும் அங்கே உட்காந்துக்கிற கோபால் தானே உங்கள் அப்பா. அதுவும் அப்புறம் அந்த சீனில் வந்துட்டு அந்த மெயினாக எனக்கு என்ன பிடிச்சுன்னா, எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்காத வார்த்தை போலீஸா. Oh God, it's me. It's very nice comical actor to use. ரொம்ப நேச்சுரலாக வர அவருக்கு. ஸோ அது ஒன்று. அந்த கதையே நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா வேர் இஸ் வைஃப் மித்ரா டைஸ். அப்புறமா he doesn't take revenge because she would have told her last wishes were to live in அவளுக்கு பிடிச்சி என்ன உன்னோட ஆசை என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கை வாழறது. அண்ட் ஷி டேக்ஸ் ப்ராமிஸ் ஃப்ரம் ஹிம் தட் he wouldn't go back as a cop and take care of his daughter full time. So he goes to Kerala and forgets his he stops being himself for the person that he used to love. The person that he still loves and who's loving he's looking after his kid also. So அந்த கேரக்டர் அப்புறமா அந்த சேஞ்ச் ஓவர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. அவன் பொண்ணுக்குன்னு வரும்போது he comes back as a protector and thing. அதில் ஒரு ஷேட் ஆஃப் லியோ தெரியும். அப்படி கூட சொல்லலாம். இப்போ இப்படி சொல்லலாம், லோகேஷ் கனகராஜ் லைட்டாக எடுத்துலாம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டானுங்க. சும்மா அட்லி கொஞ்சம் நல்ல பையன், நல்ல நடிகை, நல்ல டைரக்ட் பண்ணுறாரு, நல்ல கொஞ்சம் பயங்கரமாக. Atlee is a great director. Otherwise, you wouldn't get all these movies easily, man. Correct, 100%. It's tough to get a producer to produce so much of. Movie or the touch, dude. I think every movies that he's made is it. Raja Rani, Terry, Mersal, Bigil. Even though people were having அது சொல்லாம அதுதான் ஜவான். Now he's going to make a movie with Allu Arjun. பிகில் கூட சொன்னா பிகில் சொன்னேன் அதான் பிகில். Even though people who actually play football also, they did like it. They said okay, ஓவரா இருக்கு, அவர் பறந்தெல்லாம் அடிக்கிறாரு, அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனால் வந்துட்டு ஏதோ they bring something. 100%. ஃபுட்பால் they bring. இப்போ விஜய் மாதிரி ஒரு ஆக்டர் ஃபுட்பால் பண்ணால் people will start playing football like they'll get inspired. Some people will get inspired. நம்மளும் ஃபுட்பால் ஆடணும்டா. பிகில் ராயப்பன் கேரக்டர், ஓ மை காட், அந்த கேரக்டர். அதுவும் அவரோட என்ன சொல்றது, அந்த என்ட்ரி ஆரா. He carried aura. Dude was aura farming before even the word existed. ஆமாம். அது எப்படின்னா the way Atlee thought is very unique, man. Like ஒரு திக்கு white டான் அது. ஆனால் எல்லாரும் பயப்படுறானுங்க. என்ன வா அப்படின்னு கூப்பிடுறது, முஷிலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்புறமான்ட்டு என்ன தான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே லாஸ்ட்டில் லைன்லன்ட்டு என்னடா பாட்டு இது. ஆமாம், அந்த ஃப்ரம் கேரளா. அவர் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ சீனில் வந்துட்டு அவர் தான் வில்லனாக வருவார் ஆஸ் அ ஸ்மால் வில்லன். ஸோ தெரி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு இல்லை நம்மளும் வந்துட்டு பிகாஸ் ஐ திங்க் லைக் தட் ஒன்லி. ஒரு மெயின் கேரக்டர்னால் இதெல்லாம் இருக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கணும்னு சின்ன வயசில் யோசிப்போம். இப்படி நடந்தால் என்ன ஆகும், அப்படி நடந்தால் என்ன ஆகும்னு நம்ம யோசிக்கும் போது தென் ஆஃப்டர் ஐ வாட்ச் தட் மூவி ஐ ஃபெல்ட் வை டோன்ட் ஐ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் வாட் எவர் ஐ திங்க் அப்படின்னு. இப்போது நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது நான் சும்மாவே அப்படி தான் ரோட்டில் இருக்கும்போது யாரும் ஏதோ பார்த்தேன், அங்கே ஏதோ சண்டை இருந்தால் நம்ம வந்துட்டு அப்படியே அப்படி நம்ம அங்கே இருந்தால் என்ன நான் பண்ணியிருப்போம் அப்படி இப்படின்னு யோசிப்போம். அது எடுத்து பேப்பரில் எழுதுனா நல்லாயிருக்கும். இல்லை ஒருத்தவங்க கதை கேட்கும் போது நம்ம இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம், இல்லை அவங்க கதையை திருப்பி எழுதுறது தப்பே இல்லை, வித் தேர் கன்சென்ட் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ ஃப்ரம் தென் ஐ ஸ்டார்டட் லைக்கிங் டு மேக்
I mean, I wanted to become a director or write stories that comes up in my mind. Yeah. Hopefully soon we'll see. Yeah. நம்மலாம் இப்போ இருக்கோமான்னு Yeah, தெரியல. uh, God willing. இல்லை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Who knows? But yeah, written and directed by அருள் ஷா அப்படின்னு no, வரும்போது ஒரு ப்ரௌட் it is மூமெண்ட். obviously going to be written and directed by Arul and Arate team. இங்க டேலண்ட் எல்லாம் இல்லை, இங்க வெறும் பேச்சுக்கு மட்டும் தான் திறமை. ஓகே. கேபி, when was the first time you watched a movie and you felt wow, this movie is for me, I want to do something like this, or this is my life? அந்த மாதிரி types of movie. Hey, take the mic man. இப்போ இங்கிலீஷ்ல பேசிடாது, தமிழ்லயே பேசு, கேஷுவலா பேசு. எனக்கு வந்து ஒரு மூவி பார்த்தோன்னா சரி இந்த மாதிரி டைரக்ட் பண்ணலான்ட்டு. Every all the movies. Hey, nice man. எல்லா ஜானர்லும். All genres. Okay, fine. Arun? For me personally na வேட்டையாடு விளையாடு and சிறுத்தை. வேட்டையாடு விளையாடு என்னதுக்குன்னா you have that detective mind he has. அது சூப்பர். Then second halfல வந்து அந்த villain character இருக்கு, அந்த the way of he thinks, the way of his acting, that one. Correct. சிறுத்தை is just for that aura you say, right? ரத்னவேல் பாண்டியன், that mass, and even this thing ஏழுமலை. எல்லா காப் மூவிஸா சொல்லிட்டு இருக்கான். ஆமா, ஏழுமலை is not cop. பின்ன action just an action film. அவர் வந்து ஊர்ல வந்து இல்ல காப் அடிப்பாரா? இல்ல, அவர் காப் அடிக்க மாட்டார். காப் அவங்க அண்ணன் காப்ரா, பிரகாஷ் ராஜ் காப். கரெக்ட். They kill him. கரெக்ட். not bad dude. எனக்கு சிறுத்தைன்னு எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா கோத்ரேஜா போட் ரேஸ் இருக்கும். கரெக்ட். அதுல தான் அந்த கேரளா போட் ரேஸ் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டுல அதுல தான் introduce பண்ணாங்க. செம்ம. ஆறா 10க்கு 10. அதுதான் ஞாபகம் வருதாடா உனக்கு? என்னது? இல்ல. Hey, you are confusing two different things or No, I'm just saying for the thing. Okay. எனக்கு சிறுத்தை பார்க்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, தமன்னாவா? தமன்னா ஆஃப்கோர்ஸ். ஏய் ப்ரோ, அந்த சீன் ப்ரோ சொல்ல வந்ததேம்மா, நீ தமன்னா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். சாரி. அதில் வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு ரொம்ப ஆரா, பயங்கரமாக ஆராவோட அந்த ஓகே நம்ம வந்துட்டு இந்த கம்பீரம்ல அந்த கம்பீரம் காமிச்சு எதுக்கும் பயப்படுறதில்ல, அடித்தா வந்துட்டு வலிக்கணும், அந்த மாதிரி நான் பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டேன். இனிமேல் நான் இப்படித்தானா இருக்க போகிறேன். தேட்டரில் வேறு பார்த்தோம், பிக் ஸ்க்ரீன். அது பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துச்சு. இந்த சவுண்ட் எஃபெக்டெல்லாம் கேட்டோன்னே நானும் ஒரு அலெக்ஸ் என்னது ரத்தனவேல் பாண்டியன்றா, அலெக்ஸ் பாண்டியன்ட்டு இது படம், அது வேற படம். அது இதுவா? அலெக்ஸ் பாண்டியன்னு சொல்லி அப்போல்லாம் மீசை இல்லை, ஒரு ரத்தனவேல் பாண்டியன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன், ஸ்கூலுக்கு போனேன். அந்த படம் பார்த்து அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஃபுல்லாக யாரை பார்த்தாலும் முறைக்கிறது அப்படின்னு இருந்தேன். ஒரு 6th ஸ்டாண்டர்ட் நினைக்கிறேன். ஒரு பையன் இருந்தான், அவன் பேரை நான் சொல்ல, வேணும்னு போய் அவன்கிட்ட வம்பு இழுத்தண்டா. வம்பு இழுத்து அடிதடி அவன் அடிக்க வந்துட்டான். நான் ஹீரோ ஆச்சே, அடி வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லி சீரியஸாக அடி வாங்கல, போட்டு பொத்திட்டான் கிளாஸ் ரூம்லேயே போட்டு. ஆனால் எனக்கு என்னன்னா அதுக்கப்புறமா நான் யார் மேலேயும் கை வைக்கிறது கொஞ்சம் பயம் வந்துச்சு. ஏன்னா அவனை அவ்வளோ ஜோராக அடித்தேன், அவனுக்கு உதருக்கு ஃபஸ்ட்டு கட் ஆகிடுச்சு. அப்புறமா வயிற்றில் ஜோராக ஓங்கி ஒன்று வச்ச பவுன்னு தான் அவன். அப்புறம் கோவத்தில் நானாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் என்கிட்ட வரீங்கன்னா அப்படின்னு இருந்தேன், ஃபுல் அட்ரினல் ரஷ்ல. அப்புறமா வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு கொஞ்சம் வருஷம் வந்துட்டு இல்லை புதுப்பேட்டையில் தானே நான் தான் இங்கே நான் தான். அப்போ புதுப்பேட்டை பார்க்கல, ஆனால் அப்படி தான் நான் சுற்றி இருந்தேன். அந்த படம் பார்த்துட்டு என்கிட்ட வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் ரத்தனவேல் பாண்டியன்றா, வீராப்பா, நீங்கள் ஓலை பேர் வந்தாலும் நான் வந்துட்டு எதிர்த்து நிற்பேன்டா, அந்த ஒரு தைரியம். இப்போ அதுதான் சொல்கிறேன். அந்த பையன், இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் அண்ட் ஐம் ஸோ சாரி மிஸ்டர் ஜெட். Yeah. Okay. So I've told this to a lot of people. I've told you guys also a couple of times that I've watched. No, the first movie that I watched in theaters was Mungaramalai. Before watching Mungaramalai, I've watched movies at home. For example, Enter the Dragon, 36 Chambers, all of these movies I love, enjoy.
36 சேம்பர்ஸ் பார்த்து ஒரு ஒரு ஃபுல் 3 months ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணிக்கிறேன். நான் நினச்சி பாரு, தண்ணி தூக்கின்னு போகிறது, எஸ்பெஷலி காவிரி வாட்டர் வரும் நம்ம வீட்டில். காவிரி வாட்டர் வரும்போது ஐ கேன் இமேஜின் கொடை பிடிச்சி. ஆமாம், இல்லை ஒரு இல்லை சொல்ல வரேன், இமேஜின் பண்ண. ஏன்னா தண்ணி பிடிச்சிக்கின்னு இப்போ பாரு, உன்னால் ஒரு கையில் தூக்க முடியுமா, நான் 2 கையில் தூக்கின்னு போகிறேன், என்ன தூக்கின்னு போவேன் நான். Me and my friend Karthik, we used to fill water. அப்போவே பாய் ஃபுல் பம்போட தான் சுற்றிருமா ஷோல்டரில். எனக்கு அப்போலாம் இல்லை, அவனுக்கு எனக்கு வயிற்றுச்சல் வந்துடும் எனக்கு. அவன் வந்து ஹீஸ் ஜெனட்டிக்லி கிஃப்டட் டூட். சரியா? கார்த்திக் அப் லிசன் ஹீஸ் காட் ஹை மெட்டபாலிசம் ரேட். ஓகேயா? ஸோ என்ன ஆகிடும் அவனுக்கு, அவன் இந்த வாஸ்குலாரிட்டி எல்லாம் தெரியுமா, அப்போயே அவனுக்கு பைசப்ஸ் எல்லாம் இருந்துன்னா நினச்சிப்பாரு, நம்ம வயசுனா 10 வயசில் யாருன்னா பைசப்ஸ்க்குதா? கார்த்திக். ஓகேயா? கார்த்திக் இருந்தது. அவன் வந்து தூக்கின்னு போவான். ஷவுட் அவுட் டு கார்த்திக். ஸோ அவன் வந்து தூக்கின்னு போகும்போது ஃபுல் வேன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். எனக்கும் வேன்ஸ் வரணும்னு நானும் தூக்கி நல்லா போவேன். அந்த மாதிரிலாம் நான் ட்ரெயின் எல்லாம் பண்ணி ஐவ் காட் இன்ஸ்பயர்ட் பை மூவிஸ். ஐவ் வாட்ச்ட் a lot of movies by the age of 10. Yeah. Then this movie came out, mate. Okay, it's called Rio. I fell in love with Brazil. அந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட ஸ்டாச்சுவாக இருக்கட்டும், அந்த சினிமாட்டோகிராஃபி, மீனிங் டு சே, இப்போ அந்த கிளஸ்டர்ஸ் இல்லை, ஸ்லம் ஏரியாவில் கிளஸ்டர்ஸ், ஸோ அதில் வந்து லைட்டிங்ஸுங்க சூப்பராக இருக்கும். அந்த லைட்டிங்ஸை வந்து அந்த ஃப்ரேமில் போட்டு ஒரு சன்ரைஸ் சீன் கூட சூப்பராக தான். கரெக்டு. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த வீடுங்க இருக்கும். ஆமாம், அந்த வீட்டில் when you're drawing, there's so many frames that you have to put in. Yeah. And I fell in love with that scene. Amma. I fell in love so much that I started researching about who are these people who acted, who directed it. That's how much of a craze I had. That's how I started falling in love with movies. சரியா? அப்புறமா அந்த மியூசிக்காக இருக்கட்டும், நான் விலாயம் இருக்கட்டும், நான் இவன் வாட்ஸ் இஸ் நேம், நான் ஜேமி ஃபாக்ஸு ஜாங்கோவில் இருப்பான். ஜாங்கோ தெரியாதுன்னு. அதில் அந்த பேர்ட்ஸுங்க வைப்பான்னா ட்வீட் பண்ணுறது மியூசிக்கலாக இருக்கும். அது எப்படி எடுத்துகிட்டு வரோன்னு தெரியுமா? அது ஜஸ்ட் நாங்கள் ஸ்ட்ரம் பண்ணிக்கி நாங்கள் ட்வீட் பண்ணது ஒரு சாங்காக. பியூட்டிஃபுல் மூவி டூட். whenever I remember that movie, I just fall in love with that movie. அந்த படமே ஒரு மேஜிக்கல் மூவி. லைக் it talks about relationships, and it talks about, and the best part that I like about the movie is like as in like kind of a relationship type. Like and the parvaikku parka varadu, the male bird can't fly and the female bird can fly, and unfortunately both of them get locked up in a chain together. But at the end of the movie he learns to fly and she also flies with him, and the concept if she starts to adjust to his level, like at the beginning, because he can't fly in, so she starts walking with him, and avulonum palla kadichine. At the beginning she was frustrated, but as the movie goes on, even she falls in love with him. I think he falls in love with her first. பார்த்தோன்னே அப்படியே wow, she's an angel அப்படிலாம் சொல்லிடுங்க. அந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு இவனை பார்த்தா வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்படியே இப்படின்னு. Basically they want the main reason both the birds to be because they are going to extinct ஆக போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. And the way the movie was taken itself is so beautiful, man. And எனக்கு பிடிச்ச சீனே என்னன்னா, அந்த காட்டுக்குள்ளே எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுற பறவைங்க அவங்க டிக்கெட் டான்ஸ் அதே மாதிரி தான் அந்த ஃபெஸ்டிவல்லையும் அந்த என்ன கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் எல்லாரும் ஆடினுவாங்க. the humans will be dancing like the birds. So they say that we are not, I mean Brazil is always connected to nature, man. Their culture is always connected to nature, like any basically they were tribes illa, so even we were tribes, but we lost our roots, but they still don't, I mean they still lost their roots. Yeah. So it's a good thing. And after Rio I think people started liking Brazil a lot, and it's the time where World Cup also was happening. No, லைக் நேமார் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகுது. பிரேசில் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ரொனால்டினோலாம் இருந்தாங்க, பட் it was only in other continent of the world. In India and other Asia country and all, football was there, but it was very limited. I feel when I was in school, like when I was in 9th and 8th and 10th, that's when football got more attention as the because of the song of
ஷக்கீரா அங்கே வந்து அந்த ஆஃப்ரிக்கா சாங் யா திஸ் டைம் ஆஃப்ரிக்கா அப்புறமா வந்துட்டு வேவ் யூ ஃப்ளாக் இது பாட்டு Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. மஸ்ட் பாட்டு ஏய் அது ஓ ப்ரோ நம்ம ஸ்கூல் அசெம்பிளி இல்லையா ஸ்கூல் நிஜமாவேவா எங்கள் ஸ்கூல்லலாம் அது மாதிரிலாம் எங்களுதே ஒரு பாட்டு இருந்தது. ஸ்போர்ட்ஸ் டேக் போட்டாங்க. அப்போ அந்த பாட்டு ரிலீஸ் ஆனால் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனேன்னு எல்லா கேப்டன்ஸும் அவங்க ஃப்ளாக் எடுத்துன்னு இப்படி வேவ் பண்ணி டே அவங்க கண்ட்ரிக்கு பாட்டு போட்டாங்க. நீங்கன்னா ஹவுஸ்க்கு ஃப்ளாக் எடுத்துன்னு correct but what a beautiful country. So that's when after that movie also and அதுலேயும் ஃபுட்பால் காமிச்சிருப்பாங்க அந்த படத்துல. அந்த குட்டி பையன் வந்துட்டு ஃபுட்பால் தான் ஆடினுங்குவான். ஒரு அந்த ஹவாய் சப்பல் போட்டுன்னு ஒரு கட் பனியன் போட்டுன்னு டிப்புன்னு மஸ்தா ட்ரிபிள் பண்ணினுங்குவான். அது அப்போ நம்மளுக்கு தெரியாது அது ஜிங்கா ஸ்டைலுன்ட்டுன்னு. அப்புறமா அந்த அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குன்னு இல்லை இவர் படம் வந்துச்சு பேலேவா பேலே கரெக்டா கரெக்ட் கரெக்டாக தான் சென்னை அதுதான் பேலே படம் வரும்போது அப்போ நான் அந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு அப்போ தெரியாது ஓ பிரசிலியன் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபுட்பால் அப்படின்னு இந்த ஜிங்கா ஸ்டைல்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஸ்டைலே வந்துட்டு ரொம்ப ஃபன் இல்லை லைக் and you become one with the football. Yeah, football. And they say you should enjoy football rather than taking as a game and competitive order. You when you அவங்க அந்த படத்தில் அப்படி தான் காமிக்கிறாங்க. நீ நானா தள்ளாடுற ஒரு கேம்லேயே சண்டை போடுற நீ எல்லாம் பேசக்கூடாது. Shut your bloody mouth. So that movie Rio is very special. I think for every our generation people I hope it is, but for me it's very special. For me also man, starting நல்லா காமெடியாக இருக்கும். அவன் வந்துட்டு லைட்ஸ் எல்லாம் ரன்வே மாதிரி எல்லாம் போட்டுட்டு பறக்க ட்ரை பண்ணுவான். Jolly movie dude. I still watch it and I still enjoy it. Rio 2 கூட வந்துச்சு தானே? Rio 2 கூட அது கூட நல்லா தான் இருந்தது. ஆமா. But this is one movie that I would play for my kids when I eventually have kids. But அப்படினா for me it is Spider-Man. They'll only fall in love. நம்ம எதுமே பண்ண தேவையில்லை. Spider-Man is a character that you'll eventually fall in love with. டோபி இது கூட வந்துட்டு நான் அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி பார்க்க வைக்க மாட்டேன். ஆண்ட்ரூ இது ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி பார்க்க வைக்கும். அது நல்லாயிருக்கும். உனக்கே ஆண்ட்ரூ பிடிக்கும்? ஆமாம், எனக்கு டோபி பிடிக்கும். Two different generations. So that's the movie that made you feel that oh, if I make a movie it should be like this and that. I will never make a movie. Okay, too much work goes into it. But I fell in love with cinema. That's when that happened because of the different frames, the art direction, the cinematography, cinema is something, the songs that they put in it. Yeah, எனக்கு அந்த கார்னிவல் சீனே ரொம்ப பிடிக்கும். The writing with like to grasp a culture and show it to a people and make them fall in love. ஆமா, is a talent that most people can't. So as I told, two movies that once made me to brought me a desire that I have to go to Brazil is one is Rio and other one is Fast and Furious. Fast and Furious you can the 5 la vantu they go to Brazil and so அந்த பிரசில் கல்ச்சர் காமிக்கும்போது அதில் வந்துட்டு ப்ராப்பராக அந்த கேங்ஸ்டர் பிரசில் கல்ச்சர்லாம் காமிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி. அண்ட் they say food is also very great in Brazil. Some places have a great food. Like you said in Rajubai's episode, okay, when you go to a place you have to try their food. Okay, and like if you go to Thailand there'll be raw meat. You'll still have to try it, fall sick, improve your gut later. If you're just going to stay with your comfort zone, உன்னத்தானா மூஞ்ச் பண்ணிங்கிறியே கேட்டா தாய்லாந்து கூட போயிட்டு எனக்கு சாம்பார் சாதம் வேணும்னு கேட்கும். ஆமாம், what are you so scared of? கொரோனா எத்தனை வரேன்ட்டுனா கொரோனா பியர் குடிப்பாங்க. ஆமாம் கண்டிப்பாக. நான் சொல்ல வந்திருந்தேன் இல்லை I'm saying like cinema is it's a beautiful thing that it the way it connects to people and it can be taught lessons and it can be shown lives of different people and visual more than listening. People before that were listening to through radio, but I believe when you show something visually it sticks to your brain even more stronger than the way some people say I listen, that's the stronger and paatha enakku naabam irukkuradhu. But most of the people I believe will remember what they see. Correct.
So when you show something very magical and and as a director when people get connected to your film, your movie is the greatest thing that they will receive, man. Correct. Biggest achievement. After Rio, the other movie that I connected with was Uttama Villain. Oh, Beautiful movie, dude. அப்பா நான் பியூர் ஆக்டிங்னா அதுதான் பியூர் ஆக்டிங். நான் வந்துட்டு ரொம்ப அழுத படம் உத்தமன் வில்லன். அது ஏன்னா the story line was like that. ரெண்டு சீனில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வல் சீனில் வந்துட்டு கண்ணில் தண்ணி லைட்டாக வந்துச்சு, கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கினேன். அந்த அப்பாவும் புள்ளியும் பேசிக்கிற சீன், எவ்ரிபடி டைஸ் மை பேபி அப்படின்வார். சம்படி தேர்ஸ் அ டைம் ஃபார் எவ்ரிபடி அப்படின்வார். அதுக்கு முன்னாடி அவன் சொல்லுவான், நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஆகணும், கோடம்பாக்கத்தில் எல்லாருக்கும் எங்கள் அப்பா யாருன்னு காமிக்கணும். ஸோ ரொம்ப எமோஷ்னல் சீன். அந்த வே கமலாசன் அண்ட் எம்எஸ் பாஸ்கர், ஆண்ட்ரியா ஆகட்டும், எல்லாரும், ஏன் நம்ம கே பாலச்சந்திரன் அவர் கூட வந்துட்டு, கே பாலச்சந்திரன் தான் அவர் பேர் கரெக்டா? பாலச்சந்திரன்னு சொல்லிப்போம். ஓகே சார், ஆமாண்டா அவர் பெரியவர், நைஸ். அவர் தான் தமிழ் சினிமாவோட கோர். how do I say, he bought தமிழ் சினிமாவோட பேர் எடுத்து கொடுத்துருந்தே வேர்ல்டு வைட். ஐ திங்க் இட் இஸ் கே பாலச்சந்திரன் சார். ஸோ அவரும் நல்லா நடிச்சிருப்பார். ஏன்டா நீ சாவ போறியான்னு அவர் ஷாக் ஆகிடும். ஹூஸ் த ஏதோ ஃபோட்டோ காமி. அவர் இஸ் அ ப்ரொடியூசர். No, not this dude. K. Balachandran ஒருத்தர், இவர் பியூட்டிஃபுல் டிரெக்டர். Who's the other dude who did 16 வயதினிலே? I forget, dude. பாரதி ராஜா. பாரதி ராஜா man, he is serious. I forgot his name, dude. He's quite serious now. Ayyo, after he lost his son, it was very bad, dude. And Like I've never seen someone so broken from inside. Bro, obviously bro, like I know, yeah, but I've not seen someone that broken ன்னு தான் சொல்ல வந்தேன். yeah, it's your son. Correct. Every guy wants to die before their children. Correct. அவங்க புள்ள மறந்துமா, it's a great loss. So you were saying உத்தம வில்லன். ஸோ அந்த சீன் ஆகட்டும், எனக்கு எண்டிங்கில் என்னன்னா, அவர் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் கூட அவங்க அவரோட ஷார்ட்டை ப்ளே பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதை நடித்தோன்னே என்னம்மா நடிச்சிருக்கிறார் அவன், இஸ் அ பார்ன் டேலண்ட்டுன்னு சொல்லும் போது எனக்கு வந்துட்டு நான் நினச்சிட்டேன், அப்போ தான் எனக்கு கமலாசன் மேலே இன்னும் ஒரு ஒரு ரெஸ்பெக்டும் ஒரு ஆசையும் வந்துச்சு. லைக் ஐ மைட் சவுண்ட் ஸ்டூபிட் ஆர் என்ன சொல்கிறது, ஓவர் ஆம்பிஷியஸ் மாதிரி தோணலாம். பட் that's the movie when I felt I should direct a movie, and I still have urge to act in a film also. Like acting also is my thing. ஸோ அந்த டைமில் வந்து அவர் அந்த படம் பார்த்துட்டு நான் வந்து நடித்தா I have to act like this. Not as Kamalasan, as he's a legend. I'm not saying I'll beat him, and somewhere it's there. I want to beat him also. So yeah. அப்படி தான் அவர் தெலுங்கு பொண்ணை பிடிக்க பார்த்துங்கிறார். நானா சொல்ல வந்தேன்னா, தி ஒன்லி மூவி விதவுட் எனி ஆக்ஷன், without being overly commercialized, showing middle class plus upper rich people what they go through, இதுதான் இந்த மூவி. Beautiful movie that I fell in love with art. மனோர்மணி பையன் பிறந்தா மனோகரன். ஆமாம். ஸோ அந்த லெட்டர் மறைச்சோன்னா அவருக்கு கோவம் வரும், பட் he can't do anything because he's been there with him for quite a long time. And ஒரு ஆக்டிங் ப்ரோ, எனக்கு அந்த சூப்பர் ஆக்டிங். ரெண்டு பேரும், அவரும் எம்எஸ் பாஸ்கர், இவர் டஃப் கொடுத்தா அவரு ஒரு பக்கம் டஃப் கொடுக்குறாரு. பாஸ்கரா அந்த சீன்ல ஆமா கரெக்ட். எம்எஸ் பாஸ்கர் லெட்டர் நான் கொடுக்க மறந்துட்டேன் அப்பச்சி அப்படின்னு வர. இஸ் வெரி டேலண்டட் ஆக்டர் dude அவரு. ஸோ it's good that nowadays even character artists people are getting recognized and given award. Before that people were hero heroine illa villain அப்படினு. Now even character artist people are getting recognized and they're given awards. Is a good thing. And it should grow more because 100%. Character illana, as he told, அவர் சொன்னார் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியல. கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் இல்லைன்னா ஒரு ஹீரோ எப்படி நீங்கள் வந்துட்டு மாஸ் காமிப்பீங்க, இல்லைனா ஹீரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி காமிப்பீங்க.
I still feel more than the mass hero, I think character artist should be over exemplified is what I want. I want more character artists as heroes. That's what I want personally, but that's something depends on the director. All of philosophical-ஆக எடுத்துருக்குறாங்கன்னா அந்த படத்தை, the movies that he's acting in the film, he's a guy who never dies. Immortality, what is it called? Immortal. He's an immortal. Okay, but it's quite opposite in his real life. He's dying. ஸோ அந்த கான்ட்ரடிக்டரி ஓட அந்த படம் வந்துட்டு பயங்கரமாக இருக்கும். ஒரு அந்த பக்கம் இந்த கதையும் காமிப்பாங்க, இந்த பக்கம் இந்த கதையும் காமிக்கும் போது பயங்கரமாக யோசிச்சு எடுத்துருக்குறாங்க. கரெக்ட் அதான் நான் சொல்லுவேன். திஸ் வாஸ் நாட் கமர்ஷியல். இட் வாஸ் பியோர் ஆர்ட், பியோர் கலைனா உத்தமவில்லை. எனக்கு கிரிஞ்சுன்னு சொல்லிக்கோங்க, ஆனால் எனக்கு அந்த படத்தில் வர ஒரு பாட்டு கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சிங்கிள் கிஸ்ஸுக்கே லவ்வா சிங்காரவேலே கே லவ்வா ராத்திரி லவ்வா. அதில் ஒரு குத்து போட நடுவில் அந்த ஒரு வுட்டுக்கு மேலே காலை வச்சு சூப்பராக நடிப்பார். அது ஆனால் அவர் பயங்கரமாக அதில் வந்துட்டு ஸ்பூஃப் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணியிருப்பார் எல்லா ஹீரோ. பைக்கை வந்துட்டு வீலிங்லேயே வருவார். ஆமாம், அந்த பாட்டே ஒரு ஸ்பூஃப் பாட்டு தான் இது. அவர் வந்து எல்லாரையும் விஜய்லேருந்து எல்லாரையும் கலாய்ச்சிருவாரு, எல்லாரையும் அந்த மூவியில் கலாய்ச்சிருக்காரு. இது ரஜினிகாந்த் கூட அதில் இது போட்டு. ஆமாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ இஸ், see, you told me this, that someone who's of a younger generation watched our episode and couldn't relate to it. They didn't say couldn't relate to it. They're saying, Anna, you talk to very old you talk about very old movies. I told we grew up with that movies, ma. Now you are no, not necessarily. We didn't grow up with that movies, but yeah. So what I was trying to ask you, okay, is are we as individuals in that certain part, I mean at that time in life, where we feel we are old, or are we just calling it growth? Meaning to say we are maturing. So we call it page ku solroma. இல்ல we call it growth. Yeah, we call it, but sometimes we do feel like I do feel that I'm old, like I'm not able to really. I'm talking about இப்போ கேபி உன் ஏரியாவில் ஒரு பையன் வந்துடுறான், ஒரு பையன் சைக்கிள் ஓட்டி அங்கல் பால் கொடுங்க அங்கல் அப்படின்னுறான். உனக்கு பெஜாராகுதா இல்லையா? பெஜாராகும். கரெக்ட். யூ ஹேவ் அக்செப்டட் யுவர் ஏஜ் அண்ட் தென் யூ ஃபீல் ஓல்ட். அங்கலான்னு ப்ரோ, நம்மலாம் எல்லாரையும் அண்ணான் தானே கூப்பிட்டோம், நம்ம மாதிரி பார்க்குறாங்க. டேய், நீ ஒரு தங்கச்சியே நீ ஆண்டின்னு கூப்பிட்றாடா நீ. அதை வந்துட்டு அக்கான்னு கூப்பிடுவேன். நீயே ஒரு சின்ன வயசில் அண்ணன் கூப்பிட்டுக்கிற. No, what I'm trying to get at is they won't understand until they come to a certain age. Okay, that's why they feel our topics are boring, we are boring, and this generation is boring. Okay, that is them. Correct. We were also there at that point and felt bored about so are we growing? Okay, or do we just getting older and we are calling that growth? I think both. As I told, both. We are growing old, and there's, as we grow old also, there's growth in maturity too. Of course, because hey, make kura ido kepi pesra guys. சின்ன வயசுல இருக்கும்போது இப்போ சொல்லு, நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து 80s 90s சாங் கேட்கும்போது என்ன இது பழைய பாட்டை போட்டுங்கிறீங்கன்ட்டு. இப்போ வந்து நம்ம வளர்ந்துட்டோம்னா இப்போ நம்மளும் 90s 80s பாட்டு கேட்கணும் அந்த மாதிரி. கரெக்ட். You can just say that because we have grown up watching those movie, and when you compare those movie with this younger generation movie, obviously you will feel that movie is better. Correct. So avungalku adu puriyadu. If they go watch and come back, they will understand. And when they come to this age, they go back and watch the movies that we have watched, they'll 100% they'll enjoy. Correct. Yeah, man. I mean, that was their opinion, the person who told. No, I'm not criticizing or calling out that person, okay? I'm just saying that our generation has evolved. Now it's their turn for them to evolve. It'll take time. Yeah, it'll take time. The person that I spoke to also was, they were studying in school. So obviously, if they were studying in college or something, then I would have thought, okay, நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப whole topic பேசுகிறோமான்னு.
For our topics are not old. Actually, people in our age from 20 to 25 or 30s can relate to our topics that we speak. Younger than that might feel it's old because they haven't seen those kind of world that we were been. இப்போ நம்ம வந்துட்டு இப்போ நம்ம அப்பா சொல்லுவார் இப்போ நான்லாம் பொடி நட நந்துன்னு போனேன் ஸ்கூலுக்கு 14 கிலோமீட்டர்ஸ் 10 கிலோமீட்டர் நந்துன்னு போனோம் அப்படின்னு காடு மலை அப்படின்னு தாண்டி போனோம் அந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஏன்னா நம்ம அது அப்படி அவங்க போயிருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாம் 2 வீலரில் தான் ஆஃபீஸ்க்கே போனாங்க. நம்மளும் வந்துட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் இப்படி தான் தோணும் இப்போ. ஏன்னா தேர் இன்டு மோர் ஆஃப் டெக்னாலஜி. பட் வென் வி வர் பார்ன் டெக்னாலஜி வாஸ் டெவலப்பிங். நவ் ஃபார் தெம் இட் இஸ் லைக் almost done like developed stage. Like in sense it will still grow. Technology is never going to stop, but I'm saying it's far more better than what was 10 years, 20 years back. Okay, 100%. Next question to you is another 3 more questions and then we'll go to the movies. Okay, the question for you is do you think now what is one unhealthy coping mechanism that you have and you pretend that it is fine? என்ன சொல்கிறது, சோகமாக இருந்தால் கண்டினியூ அந்த சோகமாக இருந்தால் நம்ம வந்துட்டு இல்லை ஒரு லைஃப்பில் ஏதோ கெட்டது இருந்ததுன்னா குடிச்சு இல்லை போதையில் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு மனசு ஆறும் அப்படின்னு ஒரு கோப்பிங் மெக்கானிசம் நினச்சி தட்ஸ் how everybody starts having a bad habit. They think you get healed by doing something worse for your body, but then slowly, as we spoke earlier, maturity வரும்போது no, that's not the thing. You should heal by doing something good for you rather than hurting yourself or destroying your health. So அதான் நீ அன்றைக்கி போனாட்டி சொல்லும் போது நம்ம தான் வாரணமேரம் படம் பார்த்து வாழ்ந்தவங்க ஆச்சே சோகமானா கரெக்ட். ஸோ அந்த பேட் எக்ஸாம்பிளாக கூட போகலாம். ஆமாம், தட்ஸ் அ பேட் ஜிம்முக்கு போங்க, ஏத்துங்க. என் ஜூனியர்ஸ்க்கு அதான் சொல்றேன், 3 times better பாரதி சிமெண்ட். So that's one unhealthy coping mechanism that you have. Yeah. Mr. KP, what is your unhealthy coping mechanism, dude? Nothing. You don't have any coping mechanism illa. தலையில எதனா போட்டு யோசிச்சாதேனே. ஆமா, கரெக்ட் தானே? Like he's such a laid back chill dude. I feel like I should learn from him, dude. Like you can't not think about life when life just happens. You just accept it and go. Go with the flow மட்டும் இங்க சொல்லாத. கஷ்டம் தெரியுமா இது? Go with the flow மட்டும் இங்க சொல்லாத. ஆமா, கோவர்தே இப்ப எத்த போட்டு எதுல அடிக்கிறான்னு தெரியல ஒண்ணு. Yeah, but it's very difficult to accept reality as is. Yeah. You நீ வந்து ஒரு மாதிரி டைப் ஆஃப் dude you don't have to plan it. Expectations, you have too much of expectations. Yeah. அப்பதான் நான் meaning to say நான் நீ நினைச்சது தான் ஆகணும், நீ நினைக்காதது தான் ஆகலன்னா உன் தப்பு. இப்போ நான் கடவுளே எனக்கு அகேன்ஸ்டாக தாக்குறாரு, இந்த உலகமே எனக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆகுது. ஆமாம், ஏதோ ஒரு கெட்ட என் கடவுளை எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னா உன்னோட மோசமாக இருக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் பீப்புள் ஷுட் ஸ்டார்ட் சீயிங் தட் லைக் உனக்கு யூ ஹேவ் அ ஷெல்டர் ஓவர் யுவர் ஹெட், யூ ஹேவ் 3 times a meal and you sleep healthy. So when you have all these 3 things, there's nothing to worry about. Correct. சிம்பு சொல்கிற மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூவில் அவர் சொல்வார், உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் you have time to do whatever you want. உனக்கு உயிர் போகுதுன்னு வரும்போது தான் அப்போ நீ ரிக்ரெட் பண்ணணும். அது வரைக்கும் நீ ரிக்ரெட் பண்ண தேவையில்லை, பிகாஸ் யூ ஹேவ் டைம் டு கரெக்ட் த மிஸ்டேக்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டன் அண்ட் டு மேக் good things for you and others also. 100%. Okay, so the next question, okay, not to you guys but to him, what is one toxic trait that you have that you've accepted it fully and you have to work on? Not letting go things easily. Okay. Even though I know it's not good for me and I still hold on to it for a pretty long time, that it makes a lot of damages, then I leave it. So that's the thing that I want to change. It's a very toxic thing. Like I know it's hurting me, but I still want it because I would have imagined something, a Delulu version of it.
what and made if, that as yeah, reality. what if, yeah, and I'll think it's going to happen very soon, but it wouldn't. The reality is very different from the delulu that I think. Delulu சொல்லும்போது what a Gen Z term that he's using. Nice. Yeah, I want Gen Z people to relate to it. So yeah. Nice. 100%. What he's saying is correct only. Yeah. So that's the toxic thing that I want to change myself, like not holding on to things for a longer time. If that thing wants to go, I'm not saying in any context, let it be people, or let it be your feelings, and let it be the things that you want to and like இப்போ ஒரு பைக்கா கூட இருக்கட்டும், when it's done, when it's it's time life to let go, it's time to let go. Yeah, correct. man. And you don't let it go, it's you're gonna suffer more than the other thing. Correct. Exactly. When you're saying this, this is another question popped up in my head. Which hurts more, Mr. Arul? Is it losing the person you love or losing yourself? Which hurts more? Which is worse? You don't even have to think about this. Yeah, see, no, I'm just saying, if losing that person makes you to love yourself, like when you lose that person and you start loving yourself even more than the previous version of you, that's a good thing. Okay, so I would say don't hold on to the person that if it's written that they're going to So lose, losing don't. yourself is more important. No, yeah, you shouldn't lose yourself. Correct. Exactly. So you shouldn't lose yourself. Self, yeah. Correct. There's a point. Okay, there's a limit. You can go to an extent, you can suffer for them if they are worth for it. And if that person is not is not Reciprocating giving or giving it back to you, or they're hurting you also, or they're hurting you. like in sense, எப்படி சொல்றது, yeah, you have to let go, man. If a person wants to go, let them go. Holding on to them is going to make you suffer more. Okay. Personal experience. 100%. Okay, next question. 2 more questions and then we'll cut off to top 10 and then we'll end the episode. The next question is, if nothing changes in the next 5 years, okay, are you okay with that? For me, if nothing changes in the next 5 years, I am not okay with it, dudes. Like, you know what's in my head. You guys already know what's in my head. Yeah. I have to accomplish it within the next 5 years. If that doesn't happen, I think I'll have to get my life figured out again. What is it for you, Mr. Arul? Are you fine the way you are right now? No, absolutely not. No. No. I mean, I'm not saying I'm the worst. Right now, what version I am is the worst version. I would say I'm better than the previous version I am, but I still need to improve myself, and there are things that I need to correct myself. There are inner feelings and inner discipline that I have to realign and start focusing on things that really matters to me, that really improves me, than focusing on things that eventually is going to hurt me. And I think I'm like, basically, it might sound too bad. I think I'm addicted to toxic things, like whatever You are addicted to toxicity. Yeah. So I think I should stop doing that. Right now I'm in and out. Like, 1 month I be perfect, that the version that I want to be, like I'm running towards the version that I want to be, and I get back to the previous version sometimes, but I'm not losing this version also. It's still there, but it's like it's like a ball that has been bouncing off from this wall to that wall. I think I have to hold on the ball எடுத்து பாக்கெட்ல போட்டுக்கின்னு I have to start walking. Correct. So within 5 years, and I don't want to be the same version that right now I am, and I have to start focusing on myself. And I would recommend everybody in this world, no matter what, you don't need to be loved by anyone or any other person than you. If you love yourself, life is going to change, man. Correct. I think correct 100%. I think this generation that we are living in is the most comfortable. Yeah. Okay. And yet the most confused. We don't know what to do with. I think it's our like நம்ம இருக்கிற
generation and சொல்ல முடியாது that age people like correct 23 to 25 I'm 25 sure. Okay, so 22 23 to like I'm saying 2000s to 2003 bro are the people who are still confused because we have lived the both the lives of millennial and proper Gen Z life also so we are confused these both generations like millennial have their own mindset and they're not confused about anything their thoughts is different than the Gen Z's and Gen Z's have their own thoughts they're chilled with life and they have a clarity what to do we us the 2000 early 2000 like 2000 and 2003 people um, are confused I believe I'm confused like am I proper Gen Z or நீ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எதுவுமே like because I don't like certain Gen Z things also and I don't like certain millennial things also where am I then who am I அந்த மாதிரி ஆயிடுது identity crisis வந்துட்டு the boy ஆமா okay last question mate if you're this is for all of you okay if your younger self meets you right now okay would they feel inspired or confused mate explain me how இல்ல அவன் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பயர்ட் சொல்லிருந்தே கேக்கல இன்ஸ்பயர் ஏய் அவன் கொடுக்கணும்டா நீ Spider-Man ஏய் சொல்றா இன்ஸ்பயர்ட் ஓகே ஃபைன் கூல் கன்ஃபியூஸ்ட் நம்மளது கண்டிப்பா கன்ஃபியூஸ்ட் எனக்கே தந்துடா கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்கிறேன் இல்ல நான் ஏன் கன்ஃபியூஸ்டுன்னு சொல்றேன் ஏன்னா I wasn't a overthinker when I was a kid God damn right ஏதோ கெட்டது நினச்சேன் அப்போ அந்த சின்ன விஷயம்னு இருக்கட்டும் அப்போ வந்துட்டு சின்ன விஷயம்லாம் அப்போ அது நம்மளுக்கு பெரிய விஷயம் அப்போது எதோ கெட்டது நடந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு படா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திருப்பி வந்துட்டு we didn't think too much man nowadays I think a lot and correct so and I'm not in the place that I wanted to be in the age of 25 I thought in the age of 25 when I was younger in the age of 25 I'm going to be the person that I always wanted to be but I'm still not so 100% என்னைக்கு நானா the other day dude I'm very weird okay நம்ம நானா இந்த who is not weird man everybody should be weird okay let me continue நானா how I'm weird ன்னு நான் சொல்ல வந்திருக்கிறேன் என்னன்னா இந்த VIP ல வந்து தனுஷ் வந்து பெருசாகிட்டு பிறகு கூட அவங்க கிரிக்கெட் ஆடினுவாங்க பால் பக்கத்து வீட்டில் எடுத்துன்னு வருவா இல்லையா அந்த மாதிரி பையன் நான் இங்கே யாருன்னா இந்த குட்டி பசங்க ஃபுட்பால் ஆடினுங்கிறானுங்க இல்லைனா கிரிக்கெட் ஆடினுங்காங்கன்னா நான் கோ ஜாயின் ஏய் நானும் வரேன் டிச் ஆடுறீங்களா நானும் வரேன் ஜாயின் ஆகிடுவேன் லைக் even if I'm not working that's like I just want to have fun I get that man சரியா and நான் ரீசெண்டாக அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் எங்கள் அப்பா அப்பயே வந்து இப்படி ஒரு லுக் விட்டு இப்படி போன விஐபியில் வர மாதிரியே பேசக்கூடாதா அந்த விஐபியில் வந்து சொல்லியிருப்பாரு இப்படி பார்த்து மேலத்துக்கோ கீழத்துக்கோ பார்த்துட்டு ஒரு சிரிச்சாருமா என்னடா வாழ்க்கை எதுன்னு ஆயிடுச்சு அவனுக்கு ஆமா ஆமா நானும் யோசிக்கிறேன் அப்படியே போயிட்டேன் சரி கைஸ் பாய் கைஸ் அப்படின்னு எங்க அப்பா கூப்பிடுறாரு எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு 6 மணி மேலே கூட ஆடக்கூடாது கிளம்பிட்டேன் யா அந்த டைம்ல இருக்கும்போது நான் வந்து அந்த பசங்க like I look at them and I was like I wish I was them like I just want to stay 6-7 years have you noticed this அவங்க வயசுல இருக்கும்போது when they would have seen us நாம வந்துட்டு எப்போடா பெரியவங்க எப்போடா நம்ம வந்துட்டு பைக் எடுத்து சுற்றுவோம் எப்போடா காலேஜ்க்கு போவோம்னு நினச்சி பாரு the last time you slept 8 hours was when you were 6 the last time you the time you never overthink or overthinked is 6 years old okay man what a life they are living they are in their prime they say that 20 to 30 is your prime age you have to get your life figured out in this get a car get a wife get a life but 6 years old guys you enjoy your time right now that's your prime anyways I'll give you 5 movies not going to do 10 because it's already time up and we have to wrap it 5 movies and you rank them okay these are movies that I personally got inspired by maybe you have maybe you haven't you can rank them okay the first movie is Into the Wild 1 for me 1 Fight Club 2 Pursuit of Happiness 4 okay 4
I don't know if you've watched this movie, The Secret Life of Walter Mitty. No, I haven't. Hey, I'm a skateboard la. Right. Sorry. Uh, um, 3. 3. Yeah. Okay, 3. இப்போ வந்து 4 வந்து Pursuit of Happiness. I think Pursuit of Happiness is my favorite, man. The last movie that I'm going to give you is Zindagi Na Mile Dobara. Of course. 5. 5 then is left out now. Correct. But that movie, I love that movie. I think people have to watch all the 5 movies that you mentioned. Correct. And because it's a life lesson. Identity crisis na these movies pa. Yeah. I would say these movies say you don't need an identity. Like identity na எப்படி சொல்றது நீ யாருன்னு அர்த்தங்கள் ப்ரூவ் பண்றதோட ஐடென்டிட்டி இஸ் மோர் ஆஃப் understanding yourself. That's an identity than proving yourself to others. That's why you should watch this movie. Identity crisis. Who you are nu unike therlana appo indha movie paarenga. Yeah, I thought you were saying no mattungalukku nee yaar I'm telling you right now. Yeah. Don't live for people. You are not a people pleaser. Yeah. Nobody's a people pleaser, no, man. there are people pleasing. There are people who please people. Yeah. There are people who live their life for others. Mate, you of all people know, mate. Yeah. Who they are. Yeah. Okay, you should not be a people pleaser. If you take. But sometimes you know what happens. Others, it's not worth living. People, you can't stop being. If a person is a people pleaser, you can't stop them being. I mean, they can't stop being the people pleaser. Because it's they people pleaser or they get pleased by pleasing other people. Correct. You know, so sometimes I can relate to it because even though I am sad, I like to keep my surroundings. Even you, like, we like our surroundings to be more happier. So when I say people pleaser, Yeah. doesn't mean I keep my surroundings happy. It means even though I know that you are doing wrong, Mr. Arun, I'm still going to back you up. I'm still going to get offended at the fact that you are offending me. You're putting me down, but I'm still going to do whatever you say. Yeah. That's called people pleasing. Me keeping you guys happy or me giving a part of your life is not called people pleaser. அப்படி சொல்ல வரல, லைக் நீ சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ வந்துட்டு இப்போ நீ you're in a wrong group, you know they are a bully, but you still be in that group because they are your friends and you're not voicing up to them saying it's wrong, bro, let's stop doing that. But you support them and Correct. still be with them because they are your friends. So that's called people pleaser even in relationship. Correct. They are not bullies. சொல்வண்டா நானு Bro, we are not bullies, bro. So அதனால நான் சொல்லல. We don't hurt people, man. Yeah. We just hurt ourselves. Anyways, dudes. Yeah. This was a nice episode. I like talking about life. Yeah, Okay. I think even I had a good time talking about life and the movies. Yeah. Especially about Rio. 100%. People, Gen Z people who if you, I mean the proper late Gen Zs, if you haven't watched Rio, please go watch Rio. It's a beautiful movie. And other 5 top movies also that we named. Please go watch all the movies. And if you want to be inspired in life as career wise, go watch Pursuit of Happiness. Correct. So Don't stop yourself from Yeah. being who you want to be. If you love 9 to 5 job, that is you. You dig it, you do Yeah. it, you be it. people, yeah, You want to be yeah. a director, be a director. Director, You want to yeah. be an actor, you be an actor. You want to be an artist, be an Yeah. artist. Be who you are. And don't let anybody stop you. Yeah. So until next time, this is bye from Jonathan. And Arul, hope you guys like the episode. Please comment down all your thoughts and top 5 movies that inspired you in life. And until then, tata, bye bye, Arul. Peace.